Okay, a good morning, Boker Tov. Guess who we have here, Baruch Hashem? We have Reb Tzvi of called Beis Medrash. We have Beis Medrash Reb David. We're always thankful for him. But since we have Tzvi, we'll start the broadcast of Chol Hamoed with it says, come on. Yes. El Mimit. Ohayim. Beis Noei. Oisa Yehuda Lekacho. Yes. Amshel. Yisrael. Yom. Vayanos. Hayarden. Tisov Liachor. Rakaducheyelim. Yewa. Kivnei tzon. Lechayam kisonus. Hayarden Tisov Liachor. Eorim. Rakaducheyelim. Gevos kivnei tzon. Melifnen kuli haaretz. Melifnei Elohei Yaakov. Ha'ofchid zu kamoyim. Ha'mish lemayno moyim. Hayom zeh hayortzeit shel Rabbi Yeshua Falk the Sma. Aram ben Yaakov Perlov Mikarlin, Mechuna Aron Agadol Mikarlin, וגם כן, אם אני יכול לקרוא, את אליהו בן ציון בקשי דורון, שהיה רב ראשי. אבל אמרתי שכדאי כל יום להגיד משהו על יציאת מצרים, סיפור יציאת מצרים, ואני רוצה להזכיר את מה שנורא מה שעשו לנו המצרים, ולהשוות מה שזה עושים היום. שחיטת התינוקות. כשפרעה נעשה מצורע, אמרו לו חרטומוב שרפואתו היחידה היא שישחט תינוקות מישראל. 150 בבוקר, 150 בערב. וישרחץ בדומם. פרעה הרשע, האכזר, עושה זאת בלי להסס. שומו שמיים, אכזריוס נורא שאי אפשר לתאר. וגם כן יותר גרוע, זביחס הבנים לעבוד זרה. עדיין לא הסתפקו המצרים בזה. הם החשיבו את הצאן לעליל, ולכן לא רצו להקריב את הצאן לעבוד זרה שלהם. ומה? בכל זאת יעשה המצרי שרוצה בכל ליבו לכבד את העליל שלו, בקרבו הגון, בקרבן הגון, מבחינתו אין בעיה. לקח ילד מילדי ישראל ושרפו באש בעודו חי, כזבח לאלוהיו. נורא. סעקות הילודים הנשרופים חיים, ילדוס החורים, לא עשו כל רושם על המצרי שרצה לכבד את עבוד הזרה שלו. אז אנחנו רואים שהמצרים זה לא יציאת מצרים, אתה רואה שזה ממש לא משיבוד, מאכזריוס. ואנחנו רואים היום אותו אכזריוס, וברוך השם, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אנחנו מתקרבים למקום שיוצאים מהאוטו וממשיכים את השיר. בכל יום רוצים להודות לאכסניה, לרב דוד, מודים לו. שכח רב דוד. Okay, we'll continue this year. Here? Yeah, yes. Yeah, we'll go off together. Doesn't want to stop. Wait a second. It really wants to continue broadcast. Okay, so here we are on the corner of Rashba and Diskin, and we still have Reb Tzvi before he leaves us. So he has a Dvar Torah from Rav Soloveitchik, whose yahrzeit was yesterday. I said that I heard from the Rav that although the whole year, so the din in Talmud Torah is that Beno is odef mi ben Beno,
Right? If you only can teach Torah to a son or a grandson, so the chiyuv is to teach to the son. He takes precedence over a grandson. Are you there? Are you in there? Yeah. Okay. And he said, but Leila Seder, he thinks that the Ben Beno takes precedence. And he wanted to bring a proof to that. So he said, but the Rambam in Perek Zayin, Hilchos Chometz U'Matzah, he says there that the mitzvah is to Mesaper Benisim and Eflois. So the lashon he uses there is the mitzvah lo hidia lebano, lo hidia lebano. He said, what's the mitzvah? And he said, mipnei shenema v'higada to levincho. But he said, what's this mitzvah lo hidia? So he says, mitzvah hidia is very reminiscent to the pasuk in V'aschanan of the hidaita lo hidia. Lo hidia is not to teach Torah. Lo hidia is to pass on the Messiah. So he said there are two dinim in Talmud Torah. A din Talmud Torah v'shinantim levanecha, that's to teach your son Torah, to learn Torah. There's noch a din in Talmud Torah to pass it over. Pass over the Messiah. That's lo hidia. That's why he died in the levanecha. So mitzvah lo hidia is that's what the Rambam is mirames to in there. So Leila said that there will be a bigger mitzvah because the idea is to pass on from the generation furthest back to the generation furthest forward. So therefore, the Benonim should get a precedence. So Ben Beno would have precedence. Precedent. Yishkayach, Rebbe Tzvi. Okay, we had an honor to daven together with Tzvi, and he got, of course, Levi. Okay, so now we're going to continue and. Good night. And we mentioned that today is the yard site of the SMA, and if we could get, okay, sorry for the delay. Rabbi Yeshua Falk, then Rabbi Alexander HaKohen Volk, נולד בלובלין בשנת 1555 ונפטר בלבוב. Let's see if I can get ב-1614. בצעירותו היה תלמידו של רב משה איסלס לרמה ושל רב שלמה לוריה המהרש"ל. חמיו, רב ישראל היה עשיר עצום ובעל צדקה, גם נהג להשיא יסומוס ולתת להם נדוניה. בנה לו בית מדרש גדול בת 3 קומות וניסה בכל ההוצאות משך 25 שנה כדי שרב ישוע יוכל להתעסק בתורה ללא טרדות. הבח, הבייס חדש, רב יואל סרקש, מביאו בשם רב וולך הכהן, והתוספות יוטנב בשם הרפ"ח, רב פלק הכהן. הוא חתם את עצמו יהושע בר אלכסנדר מגזע כהונה פלק כהן יחונה. אוקיי. בזמנו התעוררה התנגדות מצד כמה מגדולי הרבנים נגד השולחן אורך. כי חששו שהרבנים יסתפקו בלימוד השולחן אורך לבדו, ומתוכו יפסוק הלכות מבלי להסעמק בביקורות. על כן חיבר רבי ישוע פירוש לשולחן אורך המתחלק ל4 חלקים. החלק הראשון פרישה, חלק השני דרישה, חלק שלישי ביאורים, אלו ג' חלקים קרא לכבוד חוסנו בשם הכל לבית ישראל. והחלק רביעי ספר מאיר הזיניים, ראשי תיבות SMA. 3 החלקים הראשונים מהווים ביר מספיק על התורה. הפרישה מפרש בקיצור את פסקי התורה על ידי הבוס דבורים במקורם. בדרישה מסעמק יוסר מספלפל עם הבייס יוסף. והביאורים הוא בצורס הגוז לדרכי משה של הרמה. בו הוא מביא הלכות שנסחטשו בספר השלוש שולס. הסמה הוא חיבור הכי חשוב וכולל ביאור רחב על השולחן אורך עצמו. בו הוא גם מגיע לפעמים את הטקסט, במיוחד את הרמה, על פי כתב יד אותנטי שהיה בידו. בכל ההצעות השולחן אורך, חושן משפט, מופיע השח והסמה,
מסביב הטקסט. השמע מרבה לחלוק על רב מרדכי יופי בעל הלבוש. התורס הלבוש היא כמו השמאל לתת ללומדים בלי לפסוק על פי השולחן ערוך ושילב בחיבורו את בייס יוסף המעמיק עם השולחן ערוך הקצר לספר אחד. בניגוד להשמע שלא נגע בטקסט רק הוסיף את פירושו בצד. השמע נשלם רק על חלק החושן משפט של השולחן ערוך. הפירוש של שאר חלקי שולחן ערוך הוא רק חלקי. רב ישוע חיבר עוד הרבה פירושים על מסכת הש"ס ועל התורה, אבל רובם נשרפו בשנה הראשונה אחר פטירתו. אשתו, ביילה בת רב ישראל, הייתה אישה חכמה וצדיקה במיוחד, הרבתה לשבת בתעניות, עסקה בתורה בתפילה מדי יום כשעתיים לפני הזריחה. בזמנו של רב יהושע נוסד ועד 4 ארצות והוא חתם על הרבה מתקנותיהם. ועד 4 ארצות נקרא על שם תחומי השלטון ברוב תקופתו 4. פולין הגדולה, בייז, פולין הקטנה, ג' רוסיה האדומה וד' ליטא. היה הגוף המרכזי של השלטון העצמי של יהודי פולין במשך 200 שנה באישור המלך. הוועד התכנס פעם בשנה ביום השוק בירוסלב או בלובלין וקבע את גביית מס הגולגולס לשלטונות, כיח על חינוך ועל קופות הצדקה, טיפול בענייני חוק ומשפט היהודי, הטיל חרם על שבתאי צבי, כשעומד להתכנס בעניין המחלוקת חסידים מתנגדים, באותו זמן הפסיק הפרלמנט הפולני את פעילת הוועד. בשנת 1611 סידר רב ישוע גט לעיר וינה, ויש את כל הסיפור הזה בגיליון שאנחנו מאחלים לתודה רבה, רב שמעיהו, שבדרך כלל לא היה לו גיליונות לחול המועד, ועכשיו יש לנו להיום וגם למחר, בזכותו. מבניו, רב שמואל אלכסנדר, רב יוסף יוספה ורב משה. עד כאן השמע. עכשיו, היום זה גם כן היורצייט של אהרון בן יעקב פרלב מקרלין, מכונה אהרון הגדול מקרלין, נולד ב-1736 ונפטר ב-1772, נולד ביאנובה בפולין. היה תלמיד מובהק של רב דב בר המגיד ממזריץ', הקים מרכז חסידי בקרלין, היה מתפלל בצעקות. עד היום מי שמתפלל, היה לי הזכות להיות בן בייס אצל רב ארן יוסל בריזל, והוא היה קרלין, וכשאומרים ברכות היו צועקים. הוא חיבר פיוט יא אכסוף. הוא היה האדמו"ר המייסד חסידות קרלין. היום זה גם כן היורצייט של אליהו בן ציון בקשי דורון, נולד ב-1941 ונפטר ב-2000, נולד בירושלים רחביה ולמד בבית ספר לדוגמה. בגיל 14 למד בישיבת הדרום ברחובות, ב-1959 למד בישיבת חברון ומסר שיעור כללי בהיכל הישיבה. ב-1964 למד בכולל כל יעקב וכולל בית התלמוד. היה ראש נסיך בישיבת פורס יוסף. בגיל 28 מונה כרב בשכונת רמת הנשיא בבת ים. ב-1974 היה רבא בספרדי בבת ים. ב-1975 היה אב בית דין בחיפה. ב-18 שנה הוא הקים תלמוד תורה. ב-1993 היה ראשון לציון רב ראשי ספרדי של ישראל עד 2003. הוא היה מחבר שלוש תשובות בעניין אב. עד כאן היורצייטים של היום. אנחנו ממשיכים את השיעור. היום זה י"ט ניסן וזכרו תורס משה. ואסור להעמיד כלי עם חלב במקום חם כדי לעשות גבינו או חמא או ליתן דבר בחלב כדי שיאמן הרי זה בורר. אנחנו לומדים את האב מרוחה בורר. אסור לקלוף שומים, you can't shell the garlic, לחתכו להניחו על גבי גולם שקוראים בפרשקת או לשערופוס לצורך
Sudas Mincha, Da Kolef Shumim Upselim L'Kain, Egozim Mishkedim Ekliposim. If you peel the shells, kosher, that are hard, Chayav Mishun Bora, because you're taking the psolas from the good. The Ein Tzorich also Suda, then Hein Chamin Kolkach Shayat Salogis Kol Lav Haki Osra Mishum Avasha. So if it's actually boiling, then not only do you have the Isser of Borer, but you also have the Isser of Bishul. Sif Katan Chet, Kemach Shel Matzos, Shemu'ur Bo, Haticha Shekorin Farfel. If you have matzah and you also have, with the matzah, you have matzah farfel, Asur Livror, Rak Mashitzorich Losa Suda, you're allowed to take the farfel that you need for that immediate Suda of Yivro Mashirosa, and you take the good from the matzahs, the farfel that you're going to use. Ad kan borer, achshav, et ha'av malacha hashminit, ha'tochen is grinding, kol ha'tochen simonim otavlin, whoever grinds drugs or spices, or kol dover shedarko lachtos, or everything that is pounded to go on 8 snirkov, like some wood, or sort mimeno pulver, to make or tzror orfor, to get wood dust, chayev lefikach, you're chayev for grinding. Lefikach hanitzrach lefalpelim shchokim, if you needed some peppers, pounded peppers, yishcha bekata desakin, use the handle of the knife, al shulchan, or yedei ka'ara, or kadoma, use a plate, v'chein, melach osur lishchok b'machteshes, you can't put salt into a mortar, ella biyad shalsakin, you only use the handle of a knife, or yedei kaf, or a spoon, or ka'ara, or plate, osur lifor gvino al rib eisen, and you cannot use a grater for the gvino. Okay, sifkatam beg. Also lactose peros or yerokas dak, you can't cut fruit or vegetables very thinly. And also you should be careful not to cut onions dak ma'od extremely thin. Raksak gedola, leave pieces. And even when you're doing that, you should only do it close to the suda, mashu tzarich also suda, so that you can have it for that meal. Avo mutar lefara lechem, but you can take bread, crumbs, afilu dak, even very thin. The ain't tchina achat tchina, because already the bread has already been cut, and there's no such a thing as grinding after grinding. Mikom mokom gam bezeh. Even with that, yizar lasos dafka samuchuda. If you're going to have it, only have it close in preparation for the immediate suda of rak mashat tzarich losos suda, and only for that which you need for that immediate suda. Kisheyesh mat tit sif katan gimel. Kisheyesh mat tit bebigdo. If you have a little cement or something plaster on your clothing, otzoa or excrement, who yovesh, and it's dry, also l'shapshavol l'gora b'tziporon, you cannot try to scratch it off with your nail, tahabitochan, because that's a form of grinding. Avakashulach, but if it is still wet, mutar l'shapshavol b'fnim, you could, from the inside, you can sort of like move it out, v'mabiyed shachar, and if the article of clothing is black, avzeh asur imakbid k'moshen b'din malbim, because by cleaning it, you might be a form of malbim bleaching. The next av malacha, number 9, is hamaraked, sifting. Also l'raked shum davar, you can't sift anything. Afilu ein bo shum psolos, even if you're not sifting the bad from the good. V'achein anosei maspo l'susin, if you give fodder for the horses, anosei mashibol shul, or you give oats, shul b'chivra, and a sieve. You should not put the sieve in such a way of a mashanofa b'derech alikosis, but if it falls in a natural way, you don't sift it. Because you're not intentionally sifting it. The next av malacha is halosh, number 10, kneading with a K. Lo
lishas kemach bilvad. It's not only to knead flour. Nikra lisha is called kneading. Ela kol davar shedarko lechabro ve'mashka. Whatever causes it to congeal together with by adding water. Nikra lisha. That's a form of kneading. But sorry, lishar shelo yitei mayim ashar mashkin al shum davar kegon morsin. You should be careful not to put water or any other liquid on bran, or afar, or on sand, or afar, or earth. Beinim hu davar shedarko legabel pshita, the davar shein b'ark v'ivul. And if it's something that's usually mixed or not mixed, you got to be careful because you're going to have a form of kneading. Okay, ad kan alimud shel hayom tzrichim lahazkir et haTehilim and our cholim. I might as well mention the cholim first. Yosef Dov my chavrusa, Yossi ben Sarah Rezel, Yaakov ben Dvorah. These should have a refuah shlema. Esther Hadassah bas Chaya Mushka, Yarden ben Ayola, Moshe ben Dvorah, Shlomo Yosef ben Sima Gershon, David ben Golda, Avram Yitzchak ben Sima, Hannah bas Isha, Mishanel ben Sivya, Ruth, Ron ben Natalia, Ayla ben Karen, Yanon ben Urit, Mata Mordechai ben Meira, Rivka Perel bas Malka, Asher Tzvi ben Rivka Perel, Shlomo ben Rivka Perel, Simcha Buna ben Rivka Perel, Edai ben Rivka. Okay, so where we up? We're up to the Tehillim, we're up to Gimel. We'll see what we're up to. Okay, usually I have this prepared, so okay. And actually it's Perek Daled. Here we go. כבודי לכל מה תעבורי תבקשו כזו סלע ותראו כי הפלא אדוני חסיד לו אדוני ישמע בקראי אליו ריצו ואל תחתו אמרו בריבבכם על משכבכם ודמו סלע צדק וביטחו אל אדוני רבים אמרים יראינו טוב נשא עלינו אור פניך אדוני נתת שמחה בליבי נעת דגנה ותירושנו רבו ראשנו יחד אשכבו ואשם כי אתה אדוני לבדך תושיבני You know what? Let's do that together with the Chayalim. Let's see if we could get that. Kol Beis Yisrael, Hashem, Vatzvah. On bin ben bayam, yema, v'hashem. No kol Beis Yisrael, Acheinu, kol Beis Yisrael, Hanasunim b'tzara, Tzara uvashirya. On bin ben bayam, ben bayadasa. Amakam le'achem, la'achem. Osiyam mitzahara, le'vacha, u'mefel
Hasta Bagala Ulizman Koriv V'nomar Amen. And I wish everyone Moadim L'Simcha Chagim U'Mizmanim L'Sasa.